Welcome everyone at the Steering Algorithm Development presentation of the IPAS Academy. My name is Benjámin, the department leader of the Systems and Vehicle Dynamics department of the EE Competence Center of ThyssenKrupp Presta, located at Budapest. The aim of this presentation is to give a very short overview of the process, how the steering algorithms are developed. Sziasztok, Kárai Gabriella vagyok, a Quality osztályon dolgozom, mint Quality és Process Engineer, és én fogom nektek megtartani a Process World Presta tréninget. A Process World Presta tréninganyagot minden ThyssenKrupp Presta dolgozó megkapja, ez egy Introduction tréninganyag lesz, ami magába fogja foglalni az N5 Process Solution Tool-nak az ismeretét, és a XERI Documentum Management rendszernek az ismeretét. Úgyhogy el is kezdeném. A képzés abból fog állni, hogy először végig fogunk menni egy PowerPoint-on, és ezután pedig ténylegesen a toolon keresztül, az N5-ön és a XERI-n keresztül szeretnék nektek egy-két példát mutatni, és hogy hogyan tudjátok ezt használni. Az internet oldalon tudjátok megnyitni. Amikor beléptek, megjelenik maga a Process World. Itt láthatjátok a location-öket. Sok szeretettel üdvözlöm a nézőt, Magyar Márta vagyok, és az információbiztonsági képzést tartom meg. Az információbiztonságról fogok beszélni. Először el fogom mondani, hogy ez miért fontos a ThyssenKrupp Presta szempontjából. Ezt követően fogok a különböző incidensekről beszélni, ezek lehetséges hatásáról. Ezt követően térünk át az információbiztonsági szabályokra, amelyek jelenleg hatályban vannak, az adattárolásra vonatkozó szabályok, az eszközkezelés, az biztonsági incidensek kezelése, ezt követi majd a két mindenki által használt szolgáltatás részletesebb szabályozásának ismertetése, az elektronikus levelezés és a böngészés. A végén az információ cseréről beszélek majd a külső felekkel, majd a távmunka fontosságára való tekintettel a korábbi szabályok közül kiemelem azokat, amelyek igazán számítanak a távmunkázók számára. Az információbiztonsági képzés célja, hogy ismertessük a felhasználókkal az eszközök használatára vonatkozó szabályokat, a szoftverek használata kapcsán betartandó szabályokat, valamint azt, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre az érzékeny adatok védelme érdekében. Hello everyone, I'm Gábor Mojzes and this is DOORS basic training. In this training I will show you how to use the DOORS requirement management framework. The second thing we have to clarify is the development model. In the automotive industry, the most common developing model is the V model. We start everything from the requirements. We have three main types of requirements. The first one is the generic requirements. They come from standards, for example, the safety standard requirements and so on. The second one is the customer-specific requirements, which come from the customer, for example, the BMW standards. And the third one is the project-specific requirement, which tells the requirements of the certain projects. The second step is, in the first step we clarify the requirement. In the second step we clarify the specifications. We can also call it inner requirements.
some cases we call it system requirements. It's a consistent requirement of coming from these first level requirements. And when we know what to do, then we design how to do it. The next phase is the design phase, when we make design decisions, how to make every functions, how to realize every functions in the system requirements. And when we know what to do and how to do, we do it. The next step is the implementation. When we implement all of the functions, we create the software, we create the hardware, and so on. But our job is not finished here, because we have to test the system. We test on several levels. We test the components one by one. We test, then we integrate them together and test it. And last, we test the whole system. We assemble the whole system together and test it. But how doors comes in picture? Because I haven't mentioned doors yet. Because all of these documents are stored in doors. So the requirements, the specifications, the design, and the test document, and many other document types are stored in rational doors. On the next slide, we see the same, what I have already told. We start everything with the customer requirements, and then we do the development after these requirements according to the V model, and then we create a product. But meanwhile, we create a lot of documents which we store in doors. For example, the specification, the design, the verification documents, and the other related documents which I mentioned.